That's why we would like to keep and preserve the fingerprints of all those peoples, ڕۆژی 23 ئایار 2019 and religious sectors that they were having before, just like a part of سەرۆکی یونسکۆی عێراق هاتووە سلێمانی بۆ پاراستنی گەرەکە کۆنەکانی سلێمانی. خاوەنیش تایبەتمەندێکی شارستانی خۆیانە کە ئەگەر بەڕێستان لەگەڵ خۆشەویستانەیە ئەو شوێنانە بەسەرکەنەوە دەرەکەوێت کە لە ڕووی ترازی خانوبەرە و دابەشبوونیەوە لە ڕووی شێوازی تەلارسازیەوە لە ڕووی شێوازی ئەندازیاریەوە لە ڕووی دابەشکردنی مەرافقە خەدەمیەکانی وەکو کەنیسە و مزگەوت و پەرستگا و خەستەخانە و قوتابخانەکانەوە خاوەنی تایبەتمەندێکی خۆیەتی. And all these I would like to say that throughout the short history of this city, which is going back to 234 years and stepping into 235 years, so it shows that this city has got its own distinctive distinction or distinctive civilizational style, which is يونسكو لقي العراق accepted or regarded as one of the ancient cities or cultural cities in the world. And if you thankfully have time and to visit those places and neighborhoods, you will see that according to the architectural style, according to the engineering design, and according to the different services like religious services, like worshiping places, like churches and mosques, like educational places, like health centers, everywhere you will see that it has got a kind of distinction. After the couple of previous sessions or meetings that thankfully we've had with those beloved friends here, we were only talking about the idea. But thankfully that you've arrived this time, Your Excellency, we've done some works on the ground as well. So in conclusion, we are approaching a big challenge and at the same time a big opportunity as well. The challenge is that in a daily basis, those historical places are ruined in a daily basis. هەنگاوی زۆر جددیمانناوە بۆ ئەوەی کە بتوانین بیان پارێزین. زانکۆ ماستەرپلانێکی زۆر باشی کردووە کە هەر 6400 خانووەکەی کە لە حەو گەڕەکەن هەڵگرتووەتەوە و نەخشەی بۆ کێشاونەتەوە لە ڕێبەرێکە هەمووی کۆ کردوونەتەوە. And the opportunities that maybe regard like the cooperation between the government, local government here, the higher education institutions like university, Süleyman University, thankfully, and the heritage institutions, thankfully, have collaboratively worked on preserving those places. And thankfully, Süleyman University has drawn a kind of or kept a master plan for that, including 6,400 parts or pieces of historical heritage parts in 7 places, or if I'm not mistaken, 7 sectors. So it's all collected in a guide which can be seen and traced easily. They've collected sufficient information about even the inhabitants of those places. Part of our photographers have recorded the types of the windows, doors, historical parts, and every bits or pieces of those architect. And we've issued an order that prohibits just working on any one of those historical places.
لیژنێکی ئەکتیڤمان لە قایمقامەتی سلێمانی دروست کردووە بە نوێنەرایەتی شوێنەوار و مۆزەخانە و ئاسایش و پۆلیس و شارەوانی و هو سامي خوجايا لبين أوزل وموجنا كذا دانشتها ومسألة يونسكو ولا هرمي كردستان چند ساله که parties like municipality members and security forces like heritage institution of museum and heritage and any other relevant party that, to preserve those places. بەشێکی لەمانەمان تازە کردوێتەوە بە لەسەر شێوازە کۆنەکەی و بە شێوازی بە کەرەسەی تازە. And part of those buildings have been renewed on the same old style with new materials. تازەترینیان کەنیسەی مەریەمی عەزرایە. And the newest is the church of Miriam the Holy, yeah, the Virgin, yes. کە بە شێوەیەکی زۆر شایەن و جوان لەسەرەکی خۆیان بە شێوازە کۆنەکەی تازەیان کردوێتەوە. That has been renewed on a very nice and great design on the old style of the building. سامە خەریکین کەلوپەلی ناوەوەی لەو تەرازە کۆنانە بۆ دابینەکەین بۆی کردووانەتەوە بە ڕەسمی هەفتی ڕابردوو بۆی ناوەکەشی بە هەمان شێوەی کۆن بتوانین تازە بکەینەوە. The last week we've opened the church thankfully and we try to support them to provide them with the accessories inside the church like carpets like other accessories. لەگەڵ حکوومەت و کەرتی تایبەتیش خەریکین بۆی ئەو خانوانەی کە لەناو 107 خانووان و بەشێکیان بەڕاستی لە ماوەیە خیرافەوتان بەشێکیمان ئاوەدان کردوێتەوە ئەو بەشەی کە ماوەن هەوڵبین تازەیان بکەینەوە و بیان پارێزین لە ڕووخان. And we've worked hard. We are online with the central government, I mean the Kurdish government, to preserve the other 107 houses that unfortunately some of them have been ruined. روجنا نوی ماریایا preserve them. ليونسكو هاتوا. ساتوانم بڵێ بەلەم کۆناغی سێمەیە کە دانیشتنی سێهەمە لەگەڵ بەڕێستان گەشتوونێتە ئەوەی کە ئێستا بە کەرەستەیەکی زۆرەوە ئامادەیەکی باشترمان هەیە و ئیستعدادێکی تەواوی ئیدارە و منەظەمات و زانکۆ و حکوومەت و کەرتی تایبەتی جوان بابەتە هەیە بۆ ئێستا کاتی خۆیەتی کە ئێمە گوێ لەوە بگرین زانین یونسکۆ بۆ ئەمە چ بەرنامەیەکی ئەبێ و ڕێنمایەکانی ئێوە چی ئەبێ ئێمە هەر التزاماتێک لەسەر ئێمە بێ بەڵێنی ئەوەی کە ئێمە جێبەجێ بکەین و پشتیوانی ئەوە بین کە جددین لەو مەسەلەیە کە ئەم شوێنانە پارێزین و پشتیوانین بەرەو پێشەوەیان بێت. So in the third stage that we are currently thankfully gathering for, I would like to say that we are just like the local government, like the private sector, like the university, like the relevant institutions and NGOs. We are all in a better way in terms of administration, collaboration and readiness and availability as well. And we've got a lot of tools to provide and support the project with. So right now we want to know about the perspective of the excellency of UNESCO representatives to know what would be the obligations, what would be the requirements that we need to take care for, and we are ready for any kind of such kinds of commitments. تەنیا تکایە ئێوە ئەوەیە تەنیا بایەخ بە کۆنی شوێنەکان نەدرێ بەڵکو بە ئەهەمیەتی شوێنەکان بدرێت. سلێمانی وەکوتم تازەیە بەڵام ئەگەر هەر مێژووی ئەم وڵاتە بکەیتەوە لە سلێمانیەوە دەست پێ دەکات. لەبەرەوە من پێم خۆشە ئەمەیەکێ بێت لەو شارانەی کە ئەهەمیەتی شارەکەی خاتە سەر نەخشەی شوێنەوارەکانی دنیا نەک تەنیا ئەو عمقە تاریخی کە هەیەتی. And I would like just to raise one point in this concern, which is not only regarding the long history or the number of the years of the history of a place to be regarded as to be a suitable place to be taken in the international arena, but instead of that the importance of the city should be taken into consideration as well, because Süleymani is a new city, but in the whole region it's one of the leading cities in this region in terms of culture and other aspects. So the importance of the city, the vitality of the city is much higher than its short history.
it has got its fingerprint in the new or recent history of this region in 200 years before. ولا حكومتي تازه عراق ونماني رجيمي بأسي شاه مصر وكمالكان سلێمانی بوون. And after the Ba'ath regimes collapsed in Baghdad, so all the Iraqi presidents were from Sulaimani, as you know. أما خوي بخوي موضوعي كبيرة. This is a really important issue. كزور النواني كأنه سردان يرب كان زانا أمهم سلوك لكيو هاتو. Because there are so many people who would like to come here to scrutinize where those presidents have come from. Thank you so much. Thank you. Well, first of all, it's a pleasure to be here and actually to discover a city so big and quite developed. In this part, you know, I'm new in the country. سەرەتا ئەمێ بڵێ بۆ شتێکی خۆشحاڵیە بۆ من کە سەردانی ئەم شارە بکەین کە لێرە بین کە شارێکی گەورەیە بەرەو پێشچووە و بچین بەشەکانی ببینین خۆشحاڵیە بۆ من. It's pretty impressive coming from the mountains and arriving here and seeing such a big city in this area. So and very well organized, it seems to me. So for the first 1 hour I spent in here. ئەڵێ ئەوەی کە تێبینیم کردوایەوەی لەو هەموو شاخەوەیەین شارێکی گەورە کرێتەوە بە ڕووتا بەڕاستی شتێکی جوانەوە شارێکی شەوا دەرەکەوێت کە زۆر ڕێکخراو بێ منەظەم بێ. Now, going back to the historical part of the city, the eldest part of the city, let's say. ئەگەر بگەڕینەوە بۆ بەشە کۆنەکانی ئەم شارە. I've been looking a little bit at the documents that our colleagues from the university and the antiquities were showing us. وسەیری هەنێک لەو دۆکومنتانە بکرد کە بەڕێزان لە زانکۆی سلێمانی وە لە بەشی باڵێن مۆزەخانەوە ئەوانە خسیانە بەردەست. And we understand that there are maybe 3 actions that we need to take, I think immediately. و پێمان وایە گەشتمە و قەناعەتی کە سێ شت هەیە کە دەستی بۆ بەرینەوە بە شێوەیەکی دەستبەجێیی کاریتیان بکەین. I understand that everything is collapsing or being destroyed day by day. Therefore, our action needs to be immediate. We don't have much time to lose, actually. هەڵێ بە دڵنیاییەوە کاتێکی زۆرمان لەبەردەستانیە لە چیسی بێت چونکە ڕۆژانە ئەو بیدارە لێی ئەڕوخێ لێی تێکەدرێ لەبەرەوە بێ کردارێک وەک شتێکی دەستبەجێیشی بۆ کرێ. I think it's natural that in a city that is in such a big economic development, there's a willingness to, just get rid of the past and move to business and to moving into the future. وابن تصورك بۆ شتێکی ئاساییە کە لەو شارانەیە کە بە خێرایی ئەگەر شارێکی وەکوێرە بە خێرایی بەرەو پێشەچێ و بێ بە شارێکی با بڵێن بازرگانی و لە ڕووی ئابووریەوە بەرەو پێشەچێ ئەوە شتێکی سروشتیەکە ڕوویە ئەو بەشانە خەڵکەکان ستاڵی ژیانیان لەگۆڕن و خانوەکان بەرەو تێکدان و بەرەو حاڵەت تازە بچن. We've seen it before and it will happen. So the only thing we need to do is that if as you say yourself and the community wants to save what's left of your historical past, then it's the time to act is now. و ئەومان زۆر شوێنی تری دیاش دیوەکە ئەو پرۆسەیە بەو جۆرە ڕوویە بەڵام ئەوەی کە گرنگ ئەوەی کە لێرە ماوەتەوە ئێمە چۆن ئەوانە فریا بکەوین بیان پارێزین کە تا ئێستا ماونەتەوە. Now the fact that we have already a very detailed survey of everything that is left, it's extremely important. ئەوەی کە لەلامانە تەفسیلێکی زۆر باشمان لە سەرژمێرێکی زۆر باش لەبارەی ئەو شتانەوە کە ئەو بەشانەوە کە ماونەتەوە و ئەوە زۆر یارمەتیدەرە بەڕاستی. We have the area, we have the houses, and we have the definitions and the features of each one of the houses that we need to take care of. و لەویا ئێمە لەو تەفسیلاکە هەیە لە لای بەڕێزیان بەسپاسەوە ڕووبەری تایە خانووکانی تایە ڕووبەری تایە خانووەکانی تایە و خەسایسی خانووەکانی تایە بە هەموو تەفسیلەکانی و چۆن بێ و چۆن دەبێت. So that's very good. ئەوە زۆر گرنگە. What we need to do now is first, you say there is already a legislation, but I don't know whether the legislation is implemented to the point of really stopping the destruction. In any case, what we need is legislation and an implementation of such a legislation to stop destruction of properties. ئەڵێ ئەوەی ئێمە یەکەم جار ئێستا لەوانەیە جێی باخی گەورەمان بێ ئەوەیە کە ئایا قانونەکان بۆ حیمایەکردنی ئەوانە لەکوێن هەن وەکو پێویست و ئەگەر هەشن
ئاستی جێبەجێبوونیان تەطبیقکردنی قانونەکان چەند وەکوڵێ گرنگتیەکرێ. Number two, at the same time, we need to start having conservation works and preservation works in the buildings that are at risk of collapse. ونقطەی دووەم ئەوەیە کە ئیش لەسەر پاراستنی ئەو خانوانە بکەین کە لەبەر مەترسی ڕووخانایە. If a building is destroyed every day, we don't have many days to waste. ئەگەر ڕۆژانە ئەو خانوانە تێک بدرێن کاتە ڕۆژمان زۆر لەبەردەستانیە بۆی لەدەستی بین فریان نەکەوین. The third action, I think, is the most programmatic one. It is to start thinking of the buildings we want to restore and rehabilitate, and maybe make an order of priorities of those ones, and start already rebuilding and rehabilitating. ئەڵەوە لەوانەیە کاری سێهەمیش ئەوە بێ کە کێشەدارترە ئەوە بێ ئەو خانوانەی تر کە ماون کە ئەمانەوێت بیان پارێزین و تازایان بکەینەوە کە چۆن ئەمانە ئیشان لەسەر بکەین. I think that it depends on your ambitions. We can save all of them. We can save a part of them. We can decide to maintain the most important and iconic buildings. We can think about a destination that is a public use. But that part is the third part, is as important as the other two, but we will need a plan for that as well. وبۆ ئەمەش بۆ نمونە ئەگەر ئەکەوێتە سەر قەمۆحی بەڕێستان بۆ نمونە ئەمانەوێت هەمووی پارێزین ئەمانەوێت هەنێکی پارێزین ئەمانەوێت تەنیا گرنگەکانی پارێزین ئەوانەی کە وەکو نمونەیەکی زەقی ئەم شارەوا بوون ئەوە ئەکەوێتە سەرەوەی کە پلانێک بۆ ئەمە چۆن توانین بێکەوە دابنین. Of course, so these three acts are important, which is legislation, conservation, and then rehabilitation. I think what is important also, and was identified before, is that we need to distinguish between private building and public buildings. We know that public buildings, you will have an easier access to them. Private buildings, it will be an issue of dialogue with the owners. With the owners, sorry. ئەڵێ شتەکە کەواتە بەو شێوەی لێ ئێمە ئەوسێ کەرتە بوویمە بەلامانەوە لەلایەنی قانونیەوە چۆنە لەلایەنی پارێزگاری و خیمارەکردەکەەوە چۆنە و لەلایەنی تازەکردنەوەکەەوە ئەوانی کە پێویستیان بە تازەکردنەوەیە و شتێکی تریش کە حەزەکەن بیڵێم ئەوەیە کە ئێمە بتوانین ئەو خانوانە جیا بکەینەوە زین ئایا مڵکی کەرتی تایبەتن هی خەڵکن یا مڵکی گشتین چونکە ئەگەر مڵکی کەرتی گشتی بێ ئاسانتر ئەکرێ ئیشەکەەوە ئەگەر کەرتی تایبەت بێ پێویستی بە گفتوگۆ و لێکتێگەشتن. And the last thing, but I mean this is pretty straightforward, is the actions to be done are clear. Afterwards, you could think the house is very scattered around the town. You don't really have, it seems to us, until now, you don't have a nucleus where you can make a historical center like a citadel or an old city. So in order to maybe give a sense and coherence to the interventions, we will have to find a way to link different buildings through heritage trails or heritage walks, or creating spaces that can link one space to another, so that you give a sense of most historical part of town. ئەڵێ یەک شتریش ئەوەیە کە ئێمە ئەو خانوانە لە یەکەوە دوورن پەرش و بڵاون لە ناو شارەکەیە لە یەک شوێنە کۆ نەبوونەتەوە لەبەرەوە وەکەوە نایەتە بەرچاوکە وەکو قەڵایەکی دیاریکراوە شارێکی کۆنی بچووک لەو شوێنەیە لەبەرەوە چۆن ئەمانە بگەینەوە بە یەک تەداخولەکەی ئەمە چۆن هاوکار بێنەوە کە بیان گەێنێ بە یەک چۆن بە بشاو شوێنی ڕۆشتیان بۆ بکەین کە شارە کۆنەکە بەشە کۆنەکانی شارەکە بەیەکەوە بگەێنێ ئەمانەش شتێکی تر لەوانەیە کە بیر لێکەینەوە. زۆر سپاس. ئەوەی بۆ ئێمە گرنگە لە ڕۆ قانونیەکەیەوە بەڕاستی ئێمە هێنانە سەرخەتی یونسکۆ دوو ئامانجمان هەیە. From the legal point that we've got a couple of objectives in asking UNESCO to come online with us in this consent. یەکیشان ئامانجێکی نێودەوڵەتیە کە ئەمانەوێت سلێمانی بخێنە نەخشەی سەر نەخشەی شوێنە ئاساوارەکانی دنیا. One of them is an international objective, which we would like to put Sulaimani on the map of the international historical places. ئێستا بەڕاستی پایتەختی ڕۆشنبیری هەرێمی کوردستانە. Which is Sulaimani, I mean, already the capital of culture in Kurdistan region.
And in a recent future, hopefully, it will become one of the literary cities in the world, as you know. Süleymani is the first Iraqi city that has become a member in the Covenant of Mayors in the European Union. And the second point is a local one. When we want to engage UNESCO with this effort on a domestic level, we would like to get benefit from their support to push the Kurdish parliament to issue a law to preserve and protect those places. Because in Iraq and Kurdistan we've got law to preserve the heritage underground. But I think unfortunately we don't have any law to protect. About your second point, we are so serious in preserving those places, and we've taken a lot of serious measures this concern. And the last essential point that you, thankfully, Your Excellency have mentioned, which is how to renew and work on the other parts. We've got plans on 3 different levels. ئاودان کردوتەوە ئەمانە بە فعلی ئەم ژمارەخانووە بپارێزی بە هەموو تراسی میعماری و بە شوێنەکانیشان. We've selected among those places some places that we have come to a kind of agreement with the relevant pertinent quarters like heritage, like municipality, other partners. We are so serious to preserve those places and to renew them on the historical architectural style that they were having originally, which are about 107 houses. 33 of them have not been worked on yet. 17 of them have been worked on well. As far as I know, the remaining is mostly ruined. كم رشيد قصدك سكرت So part of the other proportion, as he has mentioned, thankfully, have been given the just like a property of the public, just like local government. So to make it a public property and to be preserved. But unfortunately, some of them have been collapsing or ruined. And he said, we are about to. This happened because of the economic crisis that happened to the Kurdish region, as you know. So we couldn't hold all the other parts, all of them, all together because of the economic crisis and so on. کاتم خەڵام بە کورتی ئەوەیە پاراستنی ئەوانەیە کە ئەبن بە نمونە بۆ هەموو ئەوانی تر لەو 6400 107 کە ئێمە ئەمانەوەی سینداکیان کەین و بیشیان پارێزین. So briefly, I would like to say that the original point is that among those 6,400 places, sites, we would like to preserve and to renew those 107 ones only, and to make them public property and to renew them. بەشی دووهەم ئەوانن کە ئێمە ئەمانەوێت دەستکاری ڕووکاری دەرەوە نەکەن ئەگەر ئیشی تیا کرا بە چاودێری شارەوانی و لایەنە پەیوەندیدارەکان لەناوە ئیستیخدامەکانیان بگۆڕێ و دەستکاری بکرێن
There is another part which is we would like those people that are working on them not to deform them from outside, but to do the modification, the things they would like to do behind the surface. In this concern, the governorate would not be obliged to buy them like public properties. But the responsibility of the governorate would be to preserve them and to arrange them. سهمیان پاراستنی ڕێگاوبان و منشاتەکانە لە نەخۆشخانە لە قوتابخانە لە مزگەوت لە کەنیسە لە پەرێزگا کە مەبەستمانە لە هەمان شوێنی خۆیان بمێنن و بە هەمان تێڕاستی کۆنی خۆیان بمێنن. The third point is that we would like to preserve the walkways and even the church, the worshiping places, the mosques, the old buildings, the health center, the schools, just like before, to preserve them in their own places and to be renewed. Thank you. دكتور هەڤاڵ دو نقطة إيضاح معايا. I'd like to highlight a couple of points. برز قلت أو خانوانا متفرقين شون بجهينين يكتر. You've discussed that those places are scattered. هر يقل شوينيكن هر شند يقل شوينيكن أما بلي متفرق نبوا أو جركانه همو لوشي وطرز معمارية كونكا بوا همو هاتونا تويران كرن للاي خلقوا. So before, just I would like to correct this point. Those houses were not scattered before. They were in the same households or neighborhoods, but unfortunately some of them have been ruined and they got separated right now because of the other parts are not there anymore. خلقك منظمات ركراوكان دفاعيان لنا كردوان. The NGOs, the people, local citizens have not advocated for them. That's why. يقلواني كدفاعي لنا كردوا زانكوي سلێمانی بوا كبيس صال موبر من شنجا بيانغوتوا بنوسين بدم دفاعي لم جركانا بكن دفاعي لنا كردونا تا استا بويراني دبيني لاتوايا دو كولان لويا دو لويا قديم همو واب و شارکه نخیر شارکه یک پارچه همو لخانی کلتوری لسر طرز رسن هنری تلارزازی کردی بوا. So unfortunately before 20 years I have been advocating that and especially I was addressing this issue with Süleyman University, but unfortunately they didn't protect that, and that's why right now when you go to see the places you see them just like scattered and buildings surrounded by ruined parts, but originally they were built on a Kurdish original architectural style of building. پار رکخرابی که هولندی هات و ایرها. The last year a Dutchess organization بو مسحی گەرەکە کۆنەکان. make a survey for those old buildings. دو مهندسیان پێ بووە. They were accompanied with بەشی نەکردووە. They couldn't catch up with the whole places to survey. دائره آثار حوت آثاری خستونەتە گەلیان. That's why the institution of heritage has supported them by sending them 7 experts with them. پیشنیار کردوون طلبه قسم مهندسی معماری مادام مایا بکوون لگل امریک خراب هولندیا بو مسح کردن. They suggested for the Department of Architectural Design or designing to the students accompany them and to support them. که 50 کس بونا یان 51 کس طلبه بونا. Which were about 50 to 51 students. ایتر اما یا که استه زانکو داله اما کردوه و اما کردوه همو اخیره که وک العربی دالن بعد خراب البصره. So this is the effort that University of Suli has offered or provided with the survey, but I think unfortunately this happened after many parts have been ruined. بله
دووسێ مانگ لەمەوبەر کۆنفرانسێک بەسترا لە زانکۆی سلێمانی Before a couple of months, there was a conference in university بە ناوی هەندەسێ معماری نێوخۆ concerning the local or domestic designing architects. بەڵێ ئیتر لێرە دکتۆرێک ئەحسان فەتحی برادەری من بووە لە ساڵی 84 هاتووە مەسحی شارەکە کردووە عەمیدی کولیە هەندەسەی بەغدا بووە And one of the experts, which is one of my friends, Dr. Hassan, that has come in 1984 making a survey in the city. لەگەڵ ئوستاذ بەشیر مامۆستای معماری لە بەغدا With another teacher in Baghdad University. ئەوەش هاتبوو ئیتر منیش حاضر بووم بەڵێ ئیتر زانکۆ کە 5 کەس وتاریان خوێند یەک لەوە دکتۆر ئەمجەد بوو گوتن ئەم ئیشەمان کردە بەرامبەر سلێمانی و گەرەکە کۆنەکان من زۆرم پێ سەیر بوو ناوی دایرەی ئاساریشیان نەهێنا ناوی منیشیان نەهێنا کە ئەقەلەن بە سفەتی ڕسمی من 9 ساڵ ڕاوێژکار بوومە یە ئاسار و توراث لە هەموو کوردستان کە لە ساڵی 1977ەوە من خەریکە مەوزوعە بووە لەبەر ئەوە من 3000 سەفحە داخلی سایتی خۆم کردبوو بارەی گەڕەکە کۆنەکان هەزاران وێنەی فۆتۆغرافی پتر لە 20 سەعەت بە ڤیدیۆ ئەم خانی کودەکان و گەڕەکە کەلتوریەکانم گرتووە So I've been working on this issue for a long time, since 1977, and I've published more than 3,000 pages in this concern, and thousands of photos, and worked for 9 years just like an expert. In this conference, those things have not been mentioned. ئیتر من بڕیارم دا کە ئەم نائەمینیە من لە زانکۆ دیت هەر 3000 سەفحە معلوماتی خۆم لە سایتی خۆمدا بڵاو نەکەم And I've published all my information in my website later on. All the parties together not to blame each other and finally do nothing. سەبەبێکی دیکە ئەوەیە لە حکوومەتی هەرێم یاسای شەستەکان هەیە بۆ ئاسار Another reason is that in Kurdish government there is the law that belongs to 1960s to preserve the heritage. ئەو کاتە مەسەلەی گەڕەکە کۆن و بینا کەلەپوریەکان هەر لە عێراق نەبووە. At that time the issue or the topic of old buildings and historical buildings was not taken as one of the topics in the legal article. حکوومەتی عێراق 2005 قانونی ئاثار و توراث دەرکرد. The Iraqi government has issued the law of heritage and heritage in 2005. بەڵێ چەندین جار ئەو قانونە دراوەتە بە دەسەڵاتی بەرز لە کوردستان. And many times this law has been presented to the relevant or high-ranked officials in Kurdistan. بەڵام موافقە لەسەر نەکریا. But it has not been agreed upon or تەنیا ئیمزایەک لازم بوو. It was not given approval so far. لە کاتێکدا ئاثار و توراث تابعی بەغداشە. While heritage بە پێ دستور. to the central government according to the constitution. ئەمە بوو سەبەبێ ئەوە قانونێکی ڕسمی نییە بۆ حیمایە گەڕەکە کۆنەکان. This is the reason that we don't have an official law for preserving the old neighborhoods. ئیتر هاتوونەتە وێرانکردن وەکو دەبینی. They have been ruined as you see finally. ئەمە حەقیقەتە. زۆر باش. Priority and not so much UNESCO's priority. الله ڕغبەتی پاراستی ئەو شوێنە بێژوویانە حەزەکەمەوە بڵێم کە بەسراوەتەوە بە ئێوە و ئەولەویەتی باەخی ئێوەوە زیاتر لەوەی بەسراوێتەوە بە یونسکۆوە. UNESCO as such would like to preserve every historical monuments and every remains of civilizations everywhere, but we are not, actively going to ask you to preserve certain things. We would rather help you
preserve what you want to preserve. ئەڵێ بەڕاستی یونسکۆ حەزەکە ئەگەر بەو بێت هەموو شوێنە مێژوویەکانی هەموو دنیا بپارێزێ بەڵام ئەوەیە ئێمە نایین داواکاریەکی ئەکتیڤ و چالاکانە بکەین لە حکوومەتە باڵی لۆکاڵەکانی حکوومەتەکان بۆ پاراستنی شوێنەکان ئێمە هاوکاریانە بین لە پاراستنی شوێنەکانە. So I understand and it seems to us is very positive and it's also politically smart that you think about UNESCO as a way to give you strength in what you want to do. ئەڵە لەبەرەوە من وایە بینم کە ئەوە شتێکی ئیجابیەوە لە ڕووی سیاسیشەوە بیرکردنەوەیەکی با بڵێن زیرەکانەیە کە ئێوە داواخوازن کە یونسکۆ بتوانێت یعنی بە پشتگیری یونسکۆیەوە بەهێزتر بن لە ئیشەکەتانە. But let's say to associate us the way I see it now, to be very frank, I mean, we are, I hope, among people that can speak frankly, but I think what is more important now is not so much thinking about whether UNESCO can recognize this city of Slémani as a heritage or the World Heritage Site, but most about working together maybe to preserve what we have. وأماجو حسكم كجلسيشي صراحتانية وحسكم بصريحي قصبكم أو كيسألوا عن لا إيماجرين بيا أو بيا دق دانكياناني كي يونسكو بيا بلكو هاو كاري كردي يونسكو بيا كلاقل حكومة لوكالية كي بيا كوبتوان أو شو أنا زياتر باشتر باريزم. I mean, UNESCO is at your service. يونسكو لا خدمت أنا أبد. And the best way to help you is to advise you or help you in protecting what you have. لو أنا شباشترين رجل كلمة بتوعين أو هاوكارية بخمان تابيم جايين أو هيك اللي رد ما يكاني بابين أو مش جاري يكاني ما بو أوي كشون باشتري ببارزين وشون هاوكاري لا باش بارزين. This we can do in many ways. We can be just meeting you. We can be by discussing with the University of Slémani. It can be by going and see the site. It can be by helping you drafting legislation. It can even go to the point where we're going to help you rebuild the things. But all of that is in different stages and is different engagements and commitments from your part. So it's really something that, of course, it is our duty and is our honor and privilege to be helping you and your people to preserve what you have. But I think that the stages of our involvement will depend very much on the kind of commitment that you want to make to preserve these things and to include UNESCO. اگر بتوانن زحمت نبه قانون عراق درباره آثار و تراث لکردستان به تطبیق کردن نه یعنی هر بزانن باشه با هم حقائقانه بزانن یارمتی من بدن او بکن لبرو آستی بابلین شیوی هاوکاری ما با جنابتان جورا و جورا بلان بپی آستی التزامی وقوله بوی بله حکومت لوکالی کان آستی هات بپیشو تدخلکانی ما جگورد بون منا اما اتوانی بپیکوی لگل جنابتان کومونه وبکین و بريال الشکان بین اتوانی لگل زانکوی سلێمانی بیکین اتوانی سردانی شونکان بکین و بزاید چیه اتوانی لاسی قانونا ایش بکین ڕێنمایی بەسەر ڕوون کردنەوە ئەوانە بکەین پژیری بکەین یان دەتوانین بگاتە ئاستی تازەکردنەوەی شوێنەکانیش تەنانەت بەڵام هەموو ئەوانە وەسێتە سەر ئاستی التیزامی حکومەتە لۆکاڵیەکە و بەو شێوەیە ئیشەکە لای ئێمەوە. ئێمەمانەوێت لە خطوەی یەکەمەوە دەست پێ بکەین کە معایر و ڕێنمایەکانی ئێوەیە. We would like to start from the first step, which is your criteria and your instructions and regulations for that. Just like kind of commitment for us. We've started our steps, thankfully. And after that, we would like you to one more time in the future come back to see to which extent we've fulfilled the promises, we've implemented the projects and the designs that we've prepared with, thankfully with the university, and to decide whether to which extent we can step forward into the next step with us.
و لەو لایەنە معنیەکانی تریش بۆی کە کۆبوونەوەی دەوری لەگەڵەوە بکەن یان تەقریری دەوری لەسەر چوونە پێشەوەی هەنگاوەکانمان بەر بە یونسکۆ. We would like after this meeting to make a kind of set a kind of meeting with all the pertinent parties in Süleymanî, like Heritage Institute.